Jam TV. Joey Alexander è un pianista musicista. È indonesiano di nascita ma newyorkese di adozione. Si è trasferito negli Stati Uniti nel 2014 con la sua famiglia per seguire la sua carriera musicale. Il tutto è stato possibile grazie a un visto che ha ottenuto e viene concesso solo a individui con abilità straordinarie. Ma qual è la straordinarietà di Joey Alexander? Pensate, ha solo 16 anni. All'età di 6 anni ha iniziato a suonare il piano esercitandosi su una piccola tastiera elettrica che gli era stata regalata da suo padre. Nel 2013 ha vinto il Grand Prix al Master Jam Fest. All'età di 11 anni ha registrato il suo primo album, My Favorite Things, grazie al quale è stato il primo musicista indonesiano a classificarsi nella Billboard 200, entrando alla posizione 174, fino a raggiungere poi la 59esima posizione. Cita come sue influenze artistiche John Coltrane, Bill Evans e Herbie Hancock. E all'Apollo Theater di Harlem, Joey Alexander si è esibito proprio in una serata in onore del suo mito Herbie Hancock. Alan Morrison, della rivista Downbeat, di lui ha detto: se la parola genio significa ancora qualcosa, sicuramente va applicata a questo prodigio. Oltre a essersi esibito per Herbie Hancock, tra gli altri, Joey Alexander ha suonato per l'ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton e Barack Obama. Non potendo elencare tutti gli attestati di stima e i riconoscimenti ricevuti da Joey Alexander, chiudiamo con l'ultimo. Nel 2016 ha ottenuto la nomination ai Grammy Awards per miglior album strumentale jazz. Insomma, avete capito che stiamo parlando di un vero e proprio prodigio della musica. Io l'ho incontrato poco prima della sua esibizione di qualche giorno fa al Blue Note di Milano, dove si è presentato in trio con Chris Fan al basso e Greg Hutchinson alla batteria. Ovviamente, incontrando un personaggio del genere, le mie curiosità erano tante. Ho iniziato chiedendogli come si è avvicinato alla musica, come ha iniziato e cosa pensa quando si sente definire genio o prodigio della musica. Well, I started learning piano when I was 6, and it's been a special relationship. And my dad also played guitar, but my dad could also play piano, so my parents introduced me to this small keyboard for me to play around, and just sometimes my dad would have me play along with a group, like a quartet, and whoever that artist was, it was kind of like that I was there. I could feel what the other musicians were playing, and I wanted to feel that more. So my parents decided to bring me to see live music, and that blew me away, seeing musicians communicating with each other and playing different tunes, and that's how I learned how to learn songs by ear. That's my education. Well, first of all, I don't call myself a genius or whatever people might call me. I think it's God's gift, and it's a blessing for me, to share with the world. And I'm so, proud of this album, of the music that I have composed, and also now I'm in Italy. For the first time in Milan, I'm playing at the Blue Note on the 16th with a great drummer, Gregory Hutchinson, and Chris Farr on the bass. And we never played together before, but I always, love playing with different musicians again, bringing their two colors into those compositions. And even though it's the same compositions, but it sounds different with every individual. Il 30 gennaio 2020 è uscito il suo ultimo album, WARNA. WARNA in indonesiano significa colori. La curiosità è stata di chiedergli perché ha scelto questo titolo per il suo ultimo lavoro. So WARNA in Bahasa, which is Indonesian language, means color. And to me, color is, their personality, their style, which they really brought into these compositions. Kendrick Scott on drums, Reagan and Lee on bass, and some special guests on percussion, Louis Cito, King Tell, and Drummond on flute. They played a few tracks, and it was they brought really
wonderful playing into these compositions. And I think it's a blessing to have them to be part of this album. Sempre relativamente al suo ultimo album, WARNA, gli ho chiesto se si sentisse più maturo artisticamente rispetto ai lavori precedenti. Insomma, se sia iniziato un nuovo capitolo della sua carriera. Yeah, it's a chapter of my musical career. Is especially special because, you know, now I can bring my music with on the Verve Records. And it is a blessing to have Verve putting out the music, and I'm so, you know, thankful for, you know, what I've worked on, you know, with, you know, these musicians. It's I want to keep doing that. I hope to record more music for them. Chiunque abbia visto suonare Joy Alexander, e io l'ho visto dal vivo e ve lo posso garantire, non ha potuto fare a meno di notare la sua tecnica, la sua abilità pianistica. E la domanda è nata spontanea: quante ore al giorno si deve esercitare per poter essere così performante? To be honest, not as much as I would, but yeah, I try to at least, you know, just actually practice whatever I feel like I want to practice. I don't think it's not how long you practice, is the important things, the list of things that you want to improve, whether it is compositioning or being patient, not rushing. And I bring that too on my performances. You know, some tempos maybe are too fast or too slow. And I try to work it out on stage. But definitely I always try to prepare before the performance and try to prepare the material. So, you know, I know what I'm looking forward to before the performance. Looking always for a way to, you know, get better. Un talento, un prodigio, giovanissimo. Gli ho chiesto qual è stato finora, ovviamente, il momento più importante della sua carriera, quello che gli ha dato più soddisfazioni. There's a lot of things that I'm blessed. You know. Of course, people know that, you know, my breakthrough was, you know, when Winter Marsalis invited me from that video which is still on YouTube, I think. I was 10, playing at this studio. I was invited to, you know, meet the owner from the studio called Icon Studio back in Indonesia. And ever since then, you know, I got my music career started. But I also did, you know, some performances in Copenhagen for 2 weeks. I played there actually 2 times, and there was this pianist named Nils Landoki. He wanted me to play this club, and I think that to me is, I really grow as a musician because I play, you know, different every night. And not many people know this, but I think that to me was a very important growth in my music. And I'm still growing, you know, I'm still progressing until now. Joy Alexander, un grandissimo talento, giovanissimo, ma come avete potuto capire dalle sue risposte, con le idee già molto chiare sulla sua vita e sulla sua carriera. Ma come si immagina Joy Alexander fra qualche anno? Che tipo di musica farà? Come si evolverà la sua composizione, la sua tecnica pianistica? Abbiamo voluto chiudere questa bella chiacchierata chiedendogli questo. Cosa immagina dal suo futuro Joy Alexander? I'm just gonna stick to, you know, what I love, you know, playing in this small format,
which is trio. Because I love about trio is, we always give space to each other. I always try to give room for other musicians to shine. But I've played with big bands like a jazz swing and center orchestra. I play with some string ensemble. I've did collaboration with this singer, a country singer named Kelsey Berlini, which we did a single together. And I always love playing different formats, but definitely trio has that special feeling when we play together, three people having a musical conversation. Thank you.